Good evening and welcome to Pull. For 13 years, the Afghan Sports Federation has brought Afghan-American athletes to the Washington, D.C. area to compete in 4 days of contests in soccer, volleyball, ping pong, and basketball. I'm here at the Maryland Soccerplex in the Washington, D.C. area for the final championship games of this year's Afghan Cup. I'll talk to some of the Afghan-American spectators and learn some of the stories behind the athletes' quest for the championship. Thousands of Afghan Americans came from all across the country to see the sporting events. At the end of the day, musician Mariam Nawabi performed for a delighted crowd of athletes and spectators. Mariam Nawabi is a football player who has been coming to the Afghan Cup for the past 10 years. شما چی فکر میکنید درباره رول از این مسابقه برای جامعه افغان ها در مقیم امریکا؟ ولی یک جای افتخار بزرگ است که نام خدا انجمن ASF Afghan Sports Federation قدر زحمت میکشند که تمام جوان‌ها و تمام خردها و کلان‌ها و بزرگوار یک جای میکنند. هماهنگی از این کار آسان نیست. بسیار مشکل، به حد مشکل است اینا که میان قدر زحمت میکشند. این سال 13 نشان است. یادم سال اول که بچی میدانایی بود بسیار خرد و کوچک بود. حالا نام خدا فسیلیتی و زحمت یاره که میکشند به حد فوق‌العاده زحمت میکشند و جای افتخار است که نام خدا قدر افغانا و دوستا من از سراسر نه تنها امریکا حتی پلیرایی هستند که از استرالیا، از آلمان و از نروژ از سراسر دنیا مانده که در این تورنمنت اشتراک کنند. My name is Yosef Mashriki, playing for Brezhnev Soccer Club, which is the Afghan team here, where we participate in the Afghan tournaments. And I grew up playing since I was about 6, have had a 16, 17-year career so far, and I've been through lots of ups and downs and great experiences. I grew up in the American system, and I came through the development system, the Olympic development system. And I reached the national team level at 14, 16, and then I went on to Division I college, finished there 5 years, and now I'm playing semi-pro, a Premier Development League. So you've played for a long time, you've played on different leagues at Yes. some of the top levels here in the U.S. When you come here to the Afghan Cup, what kind of feeling do you have here that's maybe different? I was always much more excited playing over here because it's with the Afghans, you know, performing for your Afghans, for the kids. All the kids come up to you, say hello, and it's a great feeling here. Do you think that as a soccer player that you're a role model for young Afghans who would like to also play soccer? In the Afghan community, yes. Lots of kids come up to me, shake my hand, ask me to score a goal. I say I'll try, you know, and it's great. A lot of the kids are involved. They have youth tournaments as well. ما خودم نام اسم اسدالله کاظمی است. من در افغانستان عضو نشنال تیم بودم از سال 72 تا سال 79 به حساب سال ایجا. حال زمینی ورزش در افغانستان بسیار بالاست. سپورتمنایی که در افغانستان ورزش میکنه باید بسیار خوش باشن، بسیار شرایط برایشان میاد، بسیار مواد برایشان میاد. خصوصا در اون وقت بسیار کم بود.
خصوصا حال دری امریکایی جوانای ما که ساکر بازی میکنن و در افغانستان فوتبال میگن اینجا ساکر میگن، اینا بسیار خوش باشن، بسیار سپورت دارن از هر طرف، از نگاه تیوی، از نگاه روزنامه، از نگاه پدر و مادر و پرنسیا، برشان هر شرایطی که بخواین برای اینا آماده میشه و اینجا باید بسیار خوش باشن، بسیار شرایط خوب است دیگه. خصوصا این تورنمنت هایی که دایر میشه اینا بیچاره بسیار زحمت میکشن. ما تقریبا 4 تیم کوچ کردیم. مال من تیم خراسان که است، بچگکای جوان است، سنای 16 و 17 و 18. این کوچ بسیار چی داره، یک پلیر وقتی که شما سرش کوچ میکنین تنها از نگاه این نیست که به ساکر خوب بازی کنه، باید و گپ زده شه و اخلاق بسیار خوب داشته باشه. وقتی که میاد در میدان بازی میکنه اخلاق نشان بده، برای مردم رول مادر باشه، در خانه خود که میره همراه پدر و مادر خود بسیار یک اخلاق خوب داشته باشه، درس خدا بخونه. In a repeat of last year's victory, the team from California won 3-1. خوش هستید. شما چی فکر میکنید؟ برای از چی نظریات دارین که در نمی فوتبال زیادتر تمرین کنن و پیش ببرن سپورت؟ بله اپینین من است که در خود امریکا بسیار بازیکنان خوب هستند. اگر اینا یک اپورتونیتی بگیرن افغانستان نامش بسیار کلان میتونه بسازیم و در لولای ورلد کاپ و مسابقه بین المللی میتونیم ما در مملکت‌های کلان کمپیت کنیم. مگم فکر میکنید که افغانایی که مقیم امریکا هستند برن پس امرای تیمای در خود افغانستان اونجا بازی کنن؟ بله اگر او اپورتونیتی بیاید بسیار خوشی میشه. خدا کنه یک روز رو کار شود. ان شاء الله بسیار تشکر شما وقت شما. یوسف محمدی از ایالات کالیفرنیا. Yusuf Mohammadi is a soccer player from California. And what do you think are some of the right steps, for example, that the Afghan government could take to help promote sports in Afghanistan? Definitely, we need money for the youth programs. We need good coaches. We need good equipment. We need a good system. A lot of the times, people play soccer to play soccer. We just need to start playing to have a goal, to have a motive, have a system, a style of play. The Dutch have their style, the Spanish have their style, the Latins have their style. We need to adopt the style and execute it as well as we can. And you know, the Afghanistan cricket team has done extremely well. Do you think that the Afghanistan soccer team could do just as well one day? I definitely think so. I don't know about winning a World Cup anytime soon, but I congratulate all the cricket players. That's an amazing accomplishment for us. Like I just said, if we do everything the right way, we eventually will be successful. It's inevitable. If you just keep working at it, it's going to happen. And that's what happened with the cricket team, and Bakhar Khubi, hopefully it happens with the soccer as well. بعد از برگشت تفصیل بیشتر. More from the 13th annual Afghan Cup when we return. I'm back at the Afghan Cup here at the Maryland Soccerplex in the Washington, D.C. area. My name is Mariam Atash. I've been playing soccer. I used to play when I was much younger with my family, brothers and cousins and all, but here with the Afghan Sports Federation for now 5 years. We've been playing volleyball and soccer. Well, what made you decide to play, with the league for the Afghan Sports Federation? It's always nice. It's always nice to come out here and get a group of girls, get them involved instead of coming and watching other people play. Get yourself involved, get the girls involved. Get a crowd for us and play our sports. It's fun for us to get everyone together
and I feel like it opens up opportunities for everybody else who's interested in playing sports, because most of the time you'll see girls sitting on the side, they really want to play, but you know, they're kind of taken back because they don't know how to approach it. Do you feel that it was hard to get enough women to play volleyball, soccer, and the other sports? Initially it was really hard because a lot of girls didn't want to play, and you know, they're like, oh, I've never played this sport, you know, I'm not good at it. But I think over time, over the years, they've seen that a lot of the girls who actually participate with us are girls who've never played any sports in their lives. It's just, you know, it takes practice, obviously, but with the practice and just getting the girls together, it's just fun. It's a fun event. It's competitive as well, but I think most of it is just getting the girls together and having a good time. Which of the sports that you play do you prefer the most? Soccer is my favorite, yeah. And do you think there's enough people who come to watch the girls play soccer rather than the men? No. I don't know that that's ever going to change, but I think, again, over the years it has changed a lot. We've seen a lot more you know, family members and friends coming out to support us. And do you think as an Afghan-American woman it was harder to get the support of your family to play sports than if you were the brother of the family? It is. For guys it's always easier because, you know, like, you're an Afghan man, it's easy for you to put yourself out there and you know, play sports, but for girls it's like you're taken back, like, you're worried about everything around you, the environment, and can you tell me about that? Like, how does that make you feel, and how do you overcome that sense of people maybe saying things about what you're doing? That I'm not careless at all. It's just my passion for sports overcomes any of that. So I'm not going to have somebody tell me I can't play a certain sport because I'm a girl. You know, if you can do it, I could possibly do it as well. What advice would you give for other young Afghan girls in the U.S. or in Afghanistan about, you know, why they should even think of playing a sport? The good thing with playing sports is obviously it keeps you away from so many other things in life, and I feel like it's just a passion you have, and it's very thriving. And to have Afghan women get involved, it's, you know, for us it's like, oh my God, like you've never had that before in Afghanistan. You're you know, secluded from everything. And here you're kind of given the opportunity to kind of put yourself out there and do something with your life. You talked about being together and your role in the Afghan community here. Do you think that the Afghan Cup helps bring the Afghan-American community together? Yeah, and I feel like if they had it more often, it'd be so much better. Like, we have it once a year, and obviously it's such a great turnout, but to have it more often, I think it'd be, you know, again, and do you think for people younger than yourself, both men and women, that this helps them see their role in their society? Yeah, obviously. I mean, they come out here, you see people from everywhere. You see people from New York, you see people from Canada, California. It just brings everyone together, and like, you socialize with people, you meet people you've never met before. For people who live in Afghanistan and moved out here, you had friends and families who's kind of like scattered everywhere. It gives you a chance to get back together and, like, you know, catch up on old times. My name is Mariam Atash. I played volleyball and soccer this year. My name is Yusra Nasseri, and I played soccer and volleyball as well. Have you played sports outside of Afghan Cup? Yes, my freshman year I played volleyball for school, and I played club soccer. And which sport do you prefer more, soccer or volleyball? I prefer volleyball over soccer. And why is that? Because it's just what I've grown up playing with my sisters. It was always that sport we played at the picnic or outside our house. Do you think it would be good one day to see an Afghanistan team at the World Cup? Of course. Yes. It's my dream. It's your dream, and do you think the Afghans can get there? Inshallah, one day. One day we will. Have you found it difficult to get your family to support you in playing? No, it wasn't difficult at all. They supported me all the way. They didn't being, you know, the old ancient times that it was bad for a girl to do that. They supported me all the way. And do you feel that there's good participation from Afghans from different states in the U.S.? Oh yeah, definitely. We have a lot of states that we didn't even think Afghans lived in, they're here. And do you ever go and travel to the other states to play sports? Yes, last year we went to New Jersey and we had a tournament there. And you know, for some Afghan girls, it's a little difficult to travel outside of their area. Did you have to travel with your family, or were you allowed to go and play in this tournament? We were allowed, but my mom had to go with us. Yeah. Is there anything different about how you feel when you're playing on a volleyball team with other Americans and then when you're playing with other Afghan girls? Not really, besides speaking a different language to connect. There's nothing different. But does it make you feel any different when you're playing the sport together with Afghans or not? No, it doesn't. And what about you? Have you played on teams with other Americans? Yes, I have. And
it feels the same. We communicate in English like we do in tournaments here. So do you feel then it's all about teamwork no matter what the background of the person is? It is, but I feel like I get along better with the Afghans than I do with the Americans. Because you think you relate to them more? Yes. And what kind of advice would you give? I mean, both of you are quite young and you started playing sports pretty young, and now you're playing in these larger community events. What advice would you give to young Afghan girls in Afghanistan? They have different challenges, but just about the importance of playing sports if they can. I would tell them to not let anything get in the way. Do what you love to do and keep practicing, and you'll get better and you'll get far. Well, thank you both for your time, and I wish you well in the next Afghan Cup. Inshallah, yes. Thank you. More with the athletes of the Afghan Cup when we return. I'm back at the 13th annual Afghan Cup. Afghan Cup در واشنگتن هستیم. سلام علیکم. اگر شما خود معرفی کنین و بگین که امروز رول شما با این افغان کاپ چی بود؟ تشکر. من امید کارگر، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان و مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان. هدف ما است که ما چه قسم تیم ملی فوتبال افغانستان در سطح ملی و بین المللی انکشاف میتیم، چه قسم بتونیم استعدادها را ارزیابی کنیم و تثبیت کنیم برای تیم ملی فوتبال افغانستان. برای شما بهتر معلوم است که تیم ملی فوتبال افغانستان در این آخر یک مسیر تکاملی خود میپیماید. علت اساسی شمده شمی است که تورنمنت هایی که در سطح امریکا و اروپا میشه، پلیرها و استعدادهایی که در اینجا رشد میکنه، طبعا تاثیر خود برای کیفیت فوتبال در کشور داره. یگان کس شاید بگن برادرای ما در افغانستان شاید بگن که چرا شما میرین از اگر ممالک بازیکنای افغان ها از اونجا پیدا میکنه، علت از این چی است؟ این هر افغان است در کشور که هستن استعداد دارن، بتونن استعداد خود تبارز بتونن نتایج برای تیم ملی فوتبال خود بیارن، بتونن بیرق کشور خود نتایج در سطح ملی و بین ملی برای کشور خود بیاره. حقشان است که اینا انتخاب شود برای تیم ملیشان و یک مشروعشان است. این نه تنها در افغانستان مروج نیست. فدراسیون فوتبال افغانستان از 4 سال به این طرف ما پلیرایی را از اروپا و امریکا جذب کردیم در تیم ملی و نتایج بسیار خوب به دست آوردیم. این قوانین هر کشور دنیا حق داره که پلیراش چی در اروپا بازی میکنه، چی در آسیا میکنه، در مسابقات ملی خود برای تیم ملی خود میره فوتبال میکنه. شما میتونید کدام مثال بگوین که یک مملکت دیگه این کار کرده باشه؟ تیم عراق برای بازی‌های 2008 تیم عراق با جام ملت‌های آسیا تمام پلیرهای خود از کشورهای اروپا و امریکا جذب کردن. قهرمان همون مسابقات آسیا شد و کشورهای اروپایی و امریکایی پلیرهایشان که در کلب‌های اروپا بازی می‌کنند، مثلا برزیل تمام پلیرهایش به کلب‌های اروپایی بازی میکنه. یک سوال دیگه می‌خوایم از شما بپرسم است که مثلا رقابت در افغانستان در جنگ بوده ای چند سال نه، آل رقابت میتونیم در مابین ورزش بانیم و نسل نو اونمو قانون ورزش که یاد بگیرن شاید زیاد توجهشان در اون طرف که باشه، این به صلح شاید یک فایده خوب داشته باشه. شما به او فکر هستین که دونرها به ورزش افغانستان کمک کنن از خاطر آوردن صلح؟ بله، به شما بهتر معلوم است جنگ‌های تحمیلی در طول 3 دهه اخیر در افغانستان بدبختی‌ها را در عرصه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کلتوری کشور ما داشت که ورزش هم جز از او فرهنگ افغانستان می‌آید، ورزش هم جز از او بدبختی‌ها بودن که ما در طول 30 سال اخیر تمام هستی و بود ورزش مادی و معنوی را از دست دادیم و ما افغان‌ها هم استعداد هم داریم. ما در بازی‌هایی که آسیایی که چند قبل در بنگلادش اشتراک کردیم، تیم ملی که تشکیل کرده بودیم از این پلیرهایی که ما از اروپا و امریکا گرفتیم، ما تیم پاکستان هم شکست دادیم، تیم هند هم شکست دادیم، سریلانکا هم شکست دادیم. اما مهم است که ما چه قسم زمینی رشد از استعدادها را فراهم می‌سازیم که چه قسم تکامل به تیم استعدادها را
داره. شما فرمودین که جنگ یکی از بدبختی‌هایی که جنگ تاثیر منفی سر افغانستان، سر روان، سر روی ورزشکارا و مردم گذاشته تا بالا وجود داره. اما ما از جامعه بین‌المللی خواهش میکنیم اما قسم کمکی که در طول این 10 سال اخیر کرده در عرصه ورزش بسیار ناچیز بوده. هیچ کمک‌های جامعه بین‌المللی در عرصه ورزش در افغانستان نبوده. جامعه بین‌المللی هم توجهی که بر امنیت در افغانستان داره، اما تو که توجهی که داره برای جنگ توجه داره، 1% کم ارزیره برای جوانان بده که بتونن جوانان ما در سطح بین‌المللی منایس یک پرنده صلح افغانستان باشد. مردم دنیا افغانا را منایس یک ورزشکار صلح بشناسن، نه ورزشکار جنگی. یک سوال دارم که یگان کشای بگه خو رول دولت افغانستان هم است که پول و رزو بخواین و پروگرام‌های ملی و پالی از او به خانم ها کدام تیم ملی است به خانم ها تیم ملی دخترای ما در افغانستان از تقریبا 5 سال به این طرف تشکیل شده. تیم خوب است که خوشبختانه ما پلیرای دختره که در کالیفرنیا و در اینجا دیدیم سطح بسیار بالایی دارن. افغانا در افغانستان برای شما بهتر معلوم است نسبت محدودیت‌هایی که در سطح ورزش برای دخترها وجود داره، همچنان در فوتبال وجود داره. اونا نمیتونن که به سویه‌ای که در اینجا رشد کنن، در اینجا تبارز کنن، استعدادهای خود انکشاف بده، در افغانستان نمیتونن. ما تیم ملی بسیار خوب دخترها داریم. امیال یک اردوگاه دارن، یک کمپ داره، در جرمنی هستن، برای تمرینات رفتن و به مسابقات آسیایی اشتراک کردن. مسابقات منطقه در پاکستان سال گذشته اشتراک کرد، 5 تیم پاکستان بردن. آخرین سوال آقای کارگری است که اگر یک افغان جوان ما چی که در افغانستان باشن یا در خارج بخواین که به تیم ملی اشتراک کنن، چه قسم معلومات خود بر شما برسانن که بتانن یک چانس داشته باشن؟ ما از طریق سایدا اعلان کردیم هر افغانی که استعداد دارن و دیگر در تماس هستیم با وبسایت داریم. وبسایت شما چی است؟ از فدراسیون فوتبال افغانستان و نمایندهایی که ما در اروپا و در امریکا داریم، تمام از اینا با نماینده‌های ما هست، میرن از نزدیک دیدن میکنن و هر پلیر افغان که علاقمندی داشته باشه برای تیم ملی فوتبال افغانستان خود میتونه سی‌وی‌های خود برای ما رایی کنن. ما او را ارزیابی میکنیم. زمانی که ما ارزیابی کردیم او برای تیم ملی افغانستان به درد میخوره و یک نتیجه از او ما گرفته میتونیم، ما او را جذب میکنیم. چیز از سمیال ما از بازی‌ها که دیدن کردیم در ویرجینیا راستی پلیرها و استعدادهای بسیار خوب دیدیم. ما امیدوار هستیم که چند پلیر از زیر ثبت راجستر میکنیم. این پلیرهایی که از اروپا یا از امریکا اینا جذب میشه استعدادا، این پلیرها اول در فدراسیون فوتبال افغانستان یا راجستر میشه. تمام سوانی از اینا، سال تولد از اینا، سنشون، تمام از اینا ثبت باز از او به AFC یا کنفدریشن آسیا و فیفا اینا ثبت راجستر میشه. بعد از او یا حق اشتراک برای مسابقات ملی و بین المللی را پیدا میکنه. خیلی خوشبختانه یک سیستم است و رشوت نیست و کلش راه خوب پیش میره. نه فضل خدا یمین نتایج را که ما در سطح سپورت افغانستان شما در این اواخر میبینین، در سطح المپیک افغانستان و در سطح فدراسیون فوتبال افغانستان نتایج میبینین. طبعا نتیجه وقتی که به دست میآید از تلاش و یک صداقت کار است که اون نتیجه به دست میآید. دیگه تشکر بازم از اشتراک شما به برنامه ما و از آمدن شما به امریکا از افغانستان و موفق باشین با تیم ملی. تشکر از شما و همچنین از برنامه بسیار خوب و دیدنی شما از دستن در کانال برنامه شما یک جان تشکر. از تمام ورزشکاران، تنظیمکاران و تماشاچیان 13مین مسابقات My thanks to all of the athletes, organizers, and onlookers at the 13th annual Afghan Cup. We'd love to hear what you think about this or any other poll program. Just go online to aamtv.tv or visit us at tolo.tv. See you next week for another edition of Poll.